హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వన్స్ అగైన్. సాయి వచ్చేసాను. బోరింగ్ సండే కాబట్టి పిచ్చ బోర్ కొడుతుంది. నా ఒక సండే బ్లాగ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపించబోతున్నాను. లెట్స్ గో. సండే కాబట్టి పిచ్చ బోర్ కొడుతుంది. అసలు ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు డూ. నా బండి క్లీన్ చేయాలి. చాలా ఘోరంగా ఉంది ఫస్ట్ బండి పరిస్థితి. మాత్రం చూపిస్తాను. ఈజ్ మై బీట్. గలీజ్ బండి మొత్తం. A few moments later. All right, done with cleaning. Finally my baby cleaned. ఇక్కడ చిన్న ఇష్యూ ఉంది బైక్. వేదర్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ పల్సర్ బైక్. ఇక్కడ పల్సర్ అని పేరు లేదు. ఇక్కడ దొరకట్లేదు నాకు. ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరికైనా దొరికితే కింద కామెంట్ చేయండి. ఆల్ రైట్, వర్క్ అంతా అయిపోయింది. కొద్దిగా ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటుంది, కూడా తీసేసుకున్నా. సండే కాబట్టి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దామనేసి చిన్న రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నా. నా ఛానల్లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ వీడియో రావడం ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా. చేస్తున్నా అనుకుంటున్నా, వీడియోస్ రెగ్యులర్గా పెడదాం అనుకుంటున్నా, ఎన్నిసార్లు అనుకుంటున్నా, అది వర్కౌట్ కావట్లేదు. అట్లీస్ట్ సండే ఎట్లా ఖాళీగానే ఉంటాం మా ఇంట్లో. సండే అట్లీస్ట్ వ్లాగ్ చేద్దాం. ఎవ్రీ సండే ఒక వ్లాగ్ తీసి పెడదాం అనుకుంటున్నా. రెసిపీ ఏంటో చూపిస్తాను, పదండి గో. ఆల్ రైట్, ఇప్పుడు మనం చేయబోయే రెసిపీ పేరు ఎగ్ పరోటా. ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ పెట్టేది మొబైల్. ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఉంటుంది అనమాట. ప్లీజ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తే ట్రై చేయండి. నాకు పర్ఫెక్ట్, నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా అంటే ఇలాంటి కొత్త రెసిపీ అనేది. పర్ఫెక్ట్గా వస్తే మీరు కూడా ట్రై చేసు. ఎలా చేసుకోవాలో డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సింది మైదా పిండి, 2 eggs, మిల్క్. ఫస్ట్ అండ్ 1 more సాల్ట్ కావాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మైదా అనేది బౌల్లో తీసుకోవాలి. ఇది 250 grams మైదా అండ్ 1 tablespoon సాల్ట్. బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. అండ్ మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 2 eggs యాడ్ చేసుకోండి. మంచిగా మిక్స్ చేయాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్
స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ అందరు బేసిక్గా చేసేదే కానీ ఫస్ట్ టైం కదా కొద్దిగా ఎక్సైట్గా చేస్తున్నా. ఐ మీన్ బ్లాగింగ్ ఫస్ట్ టైం, ఫుడ్లో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎగ్జైట్ అవుతున్నాను. బేసిక్గా ఇలాంటి ప్యాన్ తీసుకొని మనం వేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం వేసేది ఒకటి అలా కానీ బార్డర్స్ మంచిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎటు పోదు. అది మనం వేసి కొద్ది కొంతమంది చాలా లిక్విడ్ టోటల్గా ఇలా జారిపోతుంటుంది కాబట్టి ఎటు పోకుండా అయితే స్టడీగా స్టవ్ ఆన్ చేయడం మర్చిపోయాను మనం. మరీ ఓవర్ హీట్ కాకుండా మీడియం హీట్లో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మనం దీన్ని. టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఇదంతా స్ప్రెడ్ చేసేట్టు. బ్రష్ లేదు, అయిపోయినట్టుంది. జాగ్రత్తగా రివర్స్ చేసుకోవాలి. రైట్ అంటే పరోటా అయితే అయిపోయింది. ప్లేట్లోకి సర్వ్. ముందుకైతే బాగానే ఉంది. టేస్ట్ చేయాలి స్టఫింగ్ ఏదో ఉంటుంది. స్టఫింగ్ చేసినంత ఒక్కలేదు. బెటర్ గో ఫర్ చికెన్ స్టఫింగ్ పెట్టుకొని ఇలా ఉందో చెప్తాను. మనకు టోస్టింగ్ ఏం లేదు కాబట్టి సండే కాబట్టి చికెన్ ఏది రోజు చికెన్ పెట్టుకొని ట్రై చేద్దాం ఎట్లా. ఓకే పర్లేదు, నైస్. మన కష్టం వృధా కాలేదు, మరీ మంచిగా లేదు, మరీ కాలేదు. ఓకే, మన కష్టం వృధా అనేది కాలేదు, పెట్టిన కష్టానికి ప్రతిఫలం. రైట్, అది ఈరోజు మన వ్లాగ్ అనేది. సండే అలా సరదాగా అలా అయిపోయింది. మళ్ళీ రేపు మండే యాజ్ ఇట్ ఈస్. మార్నింగ్ లేవాలి, ఆఫీస్కి పోవాలి, రావాలి, సేమ్ రిపీట్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. పక్కన గంట ఉంటుంది, అందులో కొట్టేసండి. బాయ్.